Characters of starch. This lecture is a part of the pharmacognosy syllabus for the third stage students of Faculty of Pharmacy in Iraqi universities. Uh, as we said before, that starch is found in grains and cereals or in tubers like the cassava tubers, yam tubers, or potato tubers, and in some grains like rice, maize, wheat, barley, and so on. The also starch can change its characters after being mixed with boiled water or during boiling with water. That it is changed from compact into gelatinized and into a form that is digestible by enzymes. مثل ما قلنا انه الستارش موجود اكثر شيء بالتيوبرز مال بعض الفيجيتابلز مثل البوتيتو واليام او الكثافه او موجود ايضا بالجرينز ودائما الرو فورم اوف ذا ستارش دائما يكون ياخذ شكل compact form but it can be changed after being mixed with hot water ويتحول إلى شكل يكون digestible by enzymes حيث ممكن أنه الإنزيمات تأثر عليه. The main characters of starch. The first character that starch is insoluble in water. احنا تعودنا بأنه المونوساكرايدز يكون soluble in water كبوليهيدروكسي aldehyde or polyhydroxy ketone. قلنا الدايساكرايدز also تكون soluble in water but starch is insoluble in water. This does not mean that starch is not cannot be mixed with water. It is suspendable لأنه يكون على شكل heavy polymers. فهذه الهيفي بوليمرز ما ممكن انه يذوب بالماء لكن ممكن انه تسوي بعض الاواصر الخفيفه مع الماء وبالتالي يكون suspendable in water. It can form suspension. الستارش mostly exists as a semi-crystalline. احنا قلنا الستارش لما يكون هو رو بالحالة الخام مالته يكون compact يكون semi-crystalline مو مثل السليلوز. السليلوز يكون crystalline لأن البوليمرز مال السليلوز كان form intramolecular forces strong intramolecular forces بحيث تعطينا الكريستال لاتس. بالستارش لأنه عندنا الأمينو بيكتين ببرانشينج وأيضا الاميلوز مثلا يكون بلييتد it is not totally straight فبالتالي يكون semi crystalline exist as a semi crystalline يعني يعني it is between amorphous to crystalline يعني لا هو كلش amorphous ولا هو crystalline هو semi crystalline with different size and shape according to the plant. فهنا نشوف انه الستارch granules starch exists as granules. These granules take different sizes and different shapes in different plants and it may be as small as 2 micrometer like in rice or as big as 100 micrometer as in potato. فهنا نشوف أن أشكال مختلفة للستارch granules such as A and B are characteristics for starch granules in potato. C starch granules in maize. D هي starch granule in rice. F F D starch granule in peas, E starch granule in rice, F starch granule in oat, and G it is the characteristic feature for the starch granule in wheat. So we see that there are different shapes and different sizes for the starch granules in different plants. One of the characteristics feature of starch is the dissolution and gelatinization. This is the feature is very important to be studied for starch. As we said before, that raw starch is compact and it is semi-crystalline. After application of water along with heat, the starch granules start swelling. And actually it starts losing amylose because we said that starch is made up of amylose and amylopectin, so it starts losing amylose. Amylose is solubility is higher than that of amylopectin, so it starts losing amylose. Amylose will leak out of the granule and after that we have granule degradation. ليش؟ لأنه first the starch particles start
first get wetted, and water start accumulate inside the granule, start accumulating inside the granule, lead to the swelling of the granule, and it ends up with the breakdown of the granule and release of its content. So when it is added to hot water, so the granules swell and start to lose the semi-crystalline structure. If we look at this figure, we see that it looks like a semi-crystalline, and the polymers are more compact. But along with application of heat and the presence of water, so the semi-crystalline structure is lost, and the granules swell, and the granules start to release amylose. Amylose will form a network outside the granule, lead to increase in the viscosity of the mixture. This process is called gelatinization. يعني هاي العملية كليتها it is a part of dissolution and gelatinization. And after at the end the granules break down and release of the content of the starch that increase the viscosity of the medium. فهذا بالتالي تبدي عملية الجيلاتينايزيشن. طبعا احنا عندنا الريليز يكون للاميلوز بالبداية، لان الاميلوز هي ستريت تشين، بعدين تطلع الاميلوبكتين هي برانش تشينز، فالديسوليوشن مالتها وخروجها من الجرانيول يكون اصعب من الاميلوز. During cooking the مرات during cooling، يعني إذا هسه جينا سوينا عملية الكولينج after having after heating، إن هنا after the application of hot water to the to start the semi-crystalline structure changes into more amorphous form. The granules swell, amylose is released out, and amylose is released out, and this continues until we may have degradation of the granules. But sometimes after cooling، يعني هاي بعد مرة ما صلتنا ورا ما نسوي عملية الكولينج، the crystal structure retrogrades leads to thickening and hardening of the starch base. يصير عندنا retrogradation in the crystal structure. This process is involved in bread hardening, and it is associated with loss of the moisture content. فلما يصير عندنا عملية الكولينج، احنا أول شيء لما نضيف له هوت ووتر يصير عندنا عملية الجيلاتينايزيشن. عملية الجيلاتينايزيشن أنه الستارش يطلع البوليمرز مالته إلى الووتر، فهذا حيؤدي إلى زيادة الفيسكوسيتي أوف ووتر. لكن إذا سلطنا مثلا سوينا عملية الكولينج، سوينا or when we have loss of the moisture content، فشي يصير عندنا عملية retrogradation. Retrogradation it is the reversion of the state of the starch from the paste form into the hard form، فيصير عندنا starch hardening. ليش؟ لأنه يبدي يفقد المويستشر كونتنت، فيصير عندنا الهاردنينج ويرجع للكريستال لاتس مالته. هذا this process is associated with the bread hardening. فمثلا إذا البريد بيه شوية مويستشر كونتنت، هذا المويستشر اللي موجود بيه ينطينا فد flexibility. After losing this moisture content، فيبدي الستارش يسوي يرجع للكريستال فورم مالته، يصير بستارش ريتروجريشن. فهذا الستارش ريتروجريشن يرجعه ينطي فد نوع من الصلابة إلى الستارش. هذا الفرق بين عملية الجيلاتينايزيشن and dissolution, gelatinization and retrogradation. According to this phenomena, according to the gelatinization and dissolution and gelatinization, starch is classified into resistant starch and waxy starch. شنو الفرق بيناتهم؟ الوكسي starch got more amylopectin. فإذا كان عندنا كمية الأميلوبكتين أكثر، فthis will صحح عملية الجيلاتينايزيشن شوية تصير أبطأ أو أصعب. لكن this type of starch the paste along with using this type of starch the paste is difficult to retrograde. ليش؟ لأنه هذا يحصل كمية أكثر من المي من المويستشر في داخله، فيكون يعني أكو فد نوع من difficulty for its retrogradation.
هذا الوكسي ستارش الاكزامبل عليه مثلا الوكسي ميز، الويت او الجيلاتينوس رايس او البوتيتو ستارش. فهذه طبعا هم تعتمد على السترين مال، مثلا على السترين او مكان الزرع او طبيعه الزرع، بس بصوره عامه مثلا البوتيتو، الرايس، الويت او الميز الستارش مالتها يكون ووكسي. ليش يكون ووكسي؟ يحتوي على كميه عاليه من الاميلوبيكتين. ليش يسموه ووكسي ستارش؟ because it is difficult to retrograde after formation of the starch paste. يعني صحيح هو شويه يستغرق وقت خلال عمليه الجيلاتينيزيشن، but after the dissolution, after starch dissolution or gelatinization, the waxy starch is more difficult to retrograde. فلهذا البيس مالتها تكون تطول فتره اكثر. لما نيجي على النوع الآخر من الستارش يسموه resistant starch. resistant starch is different that because it got more amylose so it is easier to retrograde or to form hard paste. الإكزامبل عليها مثلا الكورن ستارش، بعض أنواع الكورن ستارش، أو أكثر شيء الستارش أوف ليجيومز، الستارش اللي موجود بالتشيك بيز أو موجود البينز. فهذا هذا النوع من الستارش يحتوي على كمية أعلى من الأمايلوز، وبالتالي it is more it is easier to retrograde and to form hard paste. بينما الوكسي ستارش بالعكس، خاصة بالويت الوكسي ستارش يختلف. الوكسي ستارش it is easier to retrograde it is difficult to retrograde or to form hard paste. Thank you very much for your listening, and please subscribe in the channel.